Шановні колеги, слава Україні! Сьогодні ми розпочинаємо роботу Міжнародної наукової конференції «Літати небом, жити на землі. Геопоетичні стратегії сучасних літературознавчих досліджень». Її організувала кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету. Тож сердечно вітаємо вас усіх у нашому віртуальному науковому просторі. Dear colleagues, glory to Ukraine. It's high time to start the work of the international conference Fly in the Sky, Live on Earth, Geopoetic Strategies of Modern Literary Studies. It is organized by the Department of Ukrainian and World Literature and Comparative Literary Studies of the Бердянськ State Pedagogical University. So we cordially welcome you to join us in our virtual academic space. Наша конференція 23-я. І ми вже маємо досвід проводити її в екстремальних обставинах. Після шаленого буревію у 2014 році, двічі під час пандемії, і вдруге ми проводимо конференцію в жорстокі часи війни. Наш університет тимчасово переміщено в Запоріжжя, а колектив розсіяний по Україні і за кордоном. Однак ми не мали жодних сумнівів у тому, чи відбудеться наш захід. Ми не зраджуємо нашим традиціям. Ця конференція – частина нашої наукової, освітньої, культурної роботи в тилу, що допомагає фронту. This is our 23rd conference, and we already have the experience of running it in extreme circumstances after a crazy sea storm in 2014 and twice during a pandemic. For the second time, we are running a conference in crucial times of war. Our university was temporarily relocated to Zaporizhia, and the staff was dispersed throughout Ukraine and abroad. However, we had no doubts whether our event would take place, and we do not betray our traditions. This conference is part of our scholars' educational cultural work in the area, which helps the front. Ми не забуваємо ні на хвилину, що можемо проводити конференцію тільки тому, що нас захищають Збройні Сили України. Наші захисники тримають фронт ціною свого життя. Нема таких слів, щоб виразити всю нашу вдячність. Пропоную вшанувати пам'ять наших полеглих героїв хвилиною мовчання. We do not forget for a minute that we can run the conference only because we are protected by the armed forces of Ukraine. Our defenders hold the front, sacrificing their lives. We can't express all our gratitude to them. I propose to honor the memory of our fallen heroes with a moment of silence. Дякую. До участі в нашій конференції зголосилися 146 учасників з України і закордонних закладів Польщі, Ірландії, Грузії, Словаччини, Сполучених Штатів Америки і Великої Британії. Науковці представляють Київ і Харків, Львів і Одесу, Луцьк, Чернівці та Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Острог, Чернігів, Кривий Ріг, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро, Мелітополь, наші славні і героїчні міста, які завжди були, є і будуть українськими. 146 scholars from Ukraine and foreign institutions of Poland, Ireland, Georgia, Slovakia, USA, and the United Kingdom take part in our conference this year.
Scholars represent Kyiv and Kharkiv, Lviv and Odessa, Lutsk, Chernivtsi and Ivano-Frankivsk, Ternopil, Uzhgorod, Ostrog, Chernihiv, Kryvyi Rih, Kherson, Odessa, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Dnipro, Melitopol, our glorious and heroic cities that have always been, are and will be Ukrainian. Ми, бердянці, хочемо висловити свою підтримку всім викладачам і науковцям, які самовіддано працюють під обстрілами і в бомбосховищах, не зупиняються під час блекаутів, які стали переселенцями, які чинять спротив ворогу на окупованих територіях, які займаються волонтерством і опікуються біженцями. Ми розуміємо, в яких неймовірних обставинах під звуки градів і сирен вам довелося готувати свої доповіді. Захоплюємося вашою мужністю, ентузіазмом, стійкістю. Ми цінуємо ваш жест підтримки нашого університету і кафедри і віримо, що зможемо гостинно прийняти вас у наших рідних стінах у звільненому Бердянську біля моря. We, Berdansk citizens, would like to express our support to all the Ukrainian professors and scholars who selflessly work under missile attacks and in bomb shelters, who do not stop even during blackouts, who have become displaced persons, who resist the enemy in the occupied territories, who volunteer and take care of refugees. We understand in what incredible circumstances, to the sound of sirens, you had to prepare your presentations. We admire your courage, enthusiasm, and resilience. We appreciate your gesture of support for our university and department and believe that we will be able to invite you to liberated Berdansk near the warmest Azov Sea. Я також хочу висловити нашу колективну вдячність українським та зарубіжним партнерам. Дякуємо вам за всебічну підтримку, за руку допомоги, за те, що ви поруч у скрутну хвилину і стоїте з нами разом. Цього року ми організували окрему англомовну секцію, де поруч працюватимуть британські, ірландські і українські вчені. I would also like to express our deepest gratitude to Ukrainian and foreign partners of our conference. They are Department of Philology, Ukrainian Catholic University, Lviv, Taras Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Center for Transnational and Transcultural Research, University of Wolverhampton, the United Kingdom, the Department of Ukrainian Studies, University of Warsaw, Poland, School of English, Trinity College, Ireland, Dublin, Center of Ukrainian Studies, Faculty of Humanities, Ivanet Zhavahishvili, Tbilisi State University, Georgia. Thank you for your comprehensive support, for your helping hand, for being there at a difficult moment and standing with Ukraine. This year, we have organized a separate English language panel where British, Irish, American, and Ukrainian scholars will work side by side. Фокусна тема нашої конференції – геопоетика в літературі та культурі, а художня назва «Літати небом, жити на землі» взята з поезії українського митця Миколи Вінграновського про птаха, який повертається додому й оглядає землю з неба. На жаль, сучасні птахи, які літають над українською землею, це дрони, безпілотники, ракети, шахеди. Вони захищають, але вони і вбивають та нищать нашу прекрасну землю. Ландшафти, що відкриваються через екрани пристроїв наших операторів, це не просто ландшафти нашої країни, а ті території, які стали символами боротьби за незалежність. Мапа мирної країни стала мапою країни-воїна, на якій яскравими вогнями постають Київ і Чернігів, Буча та Ірпінь, Херсон і Маріуполь, а ще багато інших великих і маленьких географічних точок, які, я впевнена, створять особливу літературну географію України. The focal theme of our conference is Geopoetics in Literature and Culture, and the artistic title Fly in the Sky, Live on Earth is taken from the poetry of the Ukrainian writer Mykola Vinghrановsky about a bird that is coming back home and observing the earth from the heaven.
Contemporary birds that fly over the Ukrainian land are unmanned drones, missiles, shaheds. They protect, but they also kill and destroy our beautiful land. The landscape that open through the screens of our device operators are not just landscapes of our country, but those territories that have become symbols of our struggle for independence. The map of a peaceful country became a map of a warrior country, on which Kiev and Chernihiv, Bucha and Irpin, Kherson and Mariupol appear as bright lights, and many other geographical points that I'm sure will create a special literary geography of Ukraine. Збірник матеріалів конференції підготувала і відредагувала професорка нашої кафедри Ольга Новик. The proceedings of our conference was edited by Professor Olga Novik from Berдянського State Pedagogical University. Ми його розішлемо після закінчення нашої конференції, врахувавши ті моменти, які можуть виникнути. We will send it to all the participants of the conference after our panels. Хочу побажати всім учасникам конференції цікавої і плідної роботи, відкриттів, наукових успіхів і нових досягнень, а також здоров'я, витримки і оптимізму. I would like to wish all participants of the conference interested in fruitful work, discoveries, success and new achievements, as well as health, resilience and optimism. Передаю слово для привітання і запрошую професора Яну Сичикову, проректора з наукової роботи нашого університету, доктора технічних наук, професора. And now please welcome Yana Sychikova, Vice Rector for Research in Berдянського State Pedagogical University, Doctor of Technical Sciences. Dear participants, it is with great pleasure that I welcome you all to this groundbreaking conference. For our university, this conference holds a particular significance. We stand today as a university without walls, a model we adopt following events that forced our physical displacement. While this initially presented challenges, it has also offered unprecedented opportunities. We have turned that could be a constant into a strategic advantage, rising geographical borders and academical boundaries. This idea of having no limits fits well with that we're talking about today. The geopoetic strategies in literature are about going beyond traditional boundaries, much like how our university operated without physical walls. So, just as this field of study explores the world of new ways, our university also aims to connect with global ideas while keeping of local roots. Thank you for your participation, and may this conference offer you insights and productive dialogues. Шановні колеги, я з радістю вітаю вашу конференцію, відкриття цієї конференції. Я бажаю дуже продуктивного діалогу, нових інсайтів і хочу, як завжди, зауважити необхідність і своєчасність таких конференцій. Адже сьогодні геополітична карта, мапа нашого миру і нашої України розірвана жорсткою війною. І мабуть, геопоетика – це те, що зможе допомогти відновити нашу суверенність, нашу соборність і показати всьому миру, яка у нас неподільна і смілива Україна. Для нашого університету ця конференція має особливе значення, тому що сьогодні наш університет існує у форматі університету без стін. Ми не маємо жодного кампусу, ми не маємо нічого. Однак цей виклик безпрецедентний ми перетворили у можливості. І зараз ми не бачимо кордонів.
Ми живемо на землі, але літаємо небом. Тому, шановні колеги, ще раз вітаю вас з початком конференції і бажаю дуже натхненної праці. Дякую. Дякуємо, пані Яно. І запрошую до привітання Юлію Герасименко, заступника декана факультету філології та соціальних комунікацій, кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри іноземних мов і методики викладання. And now please welcome Yulia Gerasimenko, Deputy Dean of the Faculty of Philology and Social Communications at Бердянськ State Pedagogical University, Ukraine. Я рада вітати учасників, гостей та організаторів з відкриттям цієї міжнародної наукової конференції. Я дуже задоволена, що, незважаючи на війну, цей захід щороку традиційно збирає багато науковців. I'm glad to greet the participants, guests, and organizers on the opening of the International Scientific Conference. I'm very pleased that despite the war, this event traditionally gathers many scientists every year. Я вважаю, що це унікальна можливість для науковців з різних міст України та зарубіжжя зібратися разом і обговорити актуальні питання літературознавства та отримати досвід іноземних спеціалістів. I believe that this meeting is the unique opportunity for scientists from different cities of Ukraine and abroad to get together and discuss current issues of literary studies and gain experience from our foreign specialists. Як на мене, велике значення для наукової діяльності має обмін досвідом. Тому висловлюю особливу подяку організаторам та учасникам конференції за надану можливість поспілкуватися з колегами з різних країн та збагатитися новими знаннями. Хочу подякувати іноземним колегам за те, що у такі складні часи для нашої держави та й для всього світу вони підтримують нас не лише на полі бою, але і на науковій та освітній нивах. Ця підтримка є дуже важливою для нас. Це дає нам поштовх до боротьби та досягнення наших цілей. In my opinion, exchange of experience is very important for scientific activity. That's why I express the special thanks to the organizers and participants of the conference for the opportunity to communicate with colleagues from different countries and to gain new knowledge. I want to thank our foreign colleagues that is such difficult times for our country and for the whole world. They support us not only on the battlefield, but also on scientific and educational fields as well. And this support is very important for us. It gives us the force to fight and achieve our goals. Я бажаю учасникам наукової конференції плідної роботи та нових творчих здобутків в ім'я збереження нашої країни. I wish the participants of this scientific conference new achievements in the name of saving our country. Дякую. Дякую, пані Юлю. І до привітання я запрошую Ему Вироубалову, доцента Трініті коледжу, Дублін, Ірландія. And it's my great pleasure to welcome Dr. Emma Virubalova from School of English, Trinity College, Ireland. Дякую. Я дуже рада, що наша кафедра може взяти участь у цій конференції. Trinity підтримує Україну з самого початку повномасштабної війни. Багато наших викладачів і студентів намагаються допомагати у різних спосіб. Ми прийняли групу українських студентів і науковців в рамках програми University of Sanctuary. Ми продовжуємо безкоштовні курси англійської мови для українських біженців в Дубліні. Ми зорганізували читання п'єс в рамках ініціативи Всесвітні читання українських п'єс. І це лише деякі з прикладів різноманітних форм, через які ми надаємо підтримку і допомогу. Участь у цій конференції – це ще одна можливість, як продовжувати нашу підтримку і зміцнювати наші зв'язки з українськими колегами.
В моєму офісі в Трініті над столом висить український прапор. Я вивісила його в березні минулого року, коли українські прапори можна було побачити по всій Європі. Зараз їх менше, тому я хочу, щоб мій прапор нагадував кожному, хто приходить до мого офісу, що війна не закінчилась і Україна продовжує боротися за своє існування. І коли мене запитають, чому у мене там висить прапор України, я користуюся можливістю розповісти студентам і колегам про ініціативи, в яких беру я участь, і про те, чим вони можуть допомогти. Але особисто для мене мій прапор асоціюється з натхненням, оскільки він нагадує мені про неймовірну стійкість України, тож я хотіла б завершити словами про те, наскільки я зворушена, коли думаю про те, як вам вдається працювати, викладати, вчитися, організувати заходи, публікувати дослідження за обставин, які ті з нас, хто ніколи не жив в Україні в стані війни, не можуть собі по-справжньому уявити. Дякую вам за це натхнення і знайте, що ми з вами будемо підтримувати вас стільки, скільки знадобиться для перемоги у війні. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Героям слава. Дякую. I could say it in English too. I am delighted that our school has been able to participate in this conference. Trinity has been standing with Ukraine since the beginning of the full-scale invasion. Many of our faculty and students have been trying to help in many different ways. We're hosting a group of students and scholars from Ukraine through the University of Sanctuary scheme. We have been offering English classes for Ukrainian refugees in Dublin, and we have organized various cultural events, including play readings of contemporary Ukrainian plays. And being one of the organizing universities of this wonderful conference has given us yet another opportunity to continue our support and strengthen our connections with Ukrainian students and colleagues. In my office at Trinity, I have a Ukrainian flag above my desk. I put it there in March of last year when there were Ukrainian flags all around Europe. There are fewer of them now, so I want my flag to remind everyone that the war hasn't ended yet, that Ukraine is continuing to fight for its existence. And whenever somebody asks me why it's there, I use it to tell them about the different opportunities that they have to help and that I have been using to help. But for me personally, the flag has become something I associate with inspiration, as it reminds me of Ukraine's incredible resilience in the face of Russian aggression. So I would like to conclude by saying how impressed and humbled I feel whenever I think of how you all have been managing to work, teach, learn, organize events, publish research, under circumstances which those of us who have never lived in a country at war cannot really imagine. So thank you for this inspiration, and please know that we are standing with you and will continue to support you for as long as it takes to win the war. Щиро вам дякуємо і за ваші слова, і за вашу підтримку. У нас іще є люди, які погодилися привітати, але в силу обставин вони поки що не приєдналися до нас. І я думаю, що ми через кілька хвилин почнемо наші виступи науковців, а потім, коли приєднаються учасники конференції, наші співорганізатори, тоді надамо їм слово. So we have some more participants who want to say some welcome words, but they will join us a little bit later. So now we'll proceed with our presentations at the plenary and then interrupt it for a while to listen to the welcome words from our partners. Я би хотіла першим запросити до слова до наукової доповіді нашого особливого гостя, провідного спікера нашої конференції, який представляє університет Вулвергемптона із Великої Британії. Це доктор Роберт Френсіс, який є провідним співробітником і лектором програми із творчого і професійного письма, а також поетом, романістом, есеїстом. І сьогодні він представить нам свою доповідь.
So it's my great pleasure to introduce Dr. Robert Francis from the University of Wolverhampton, the United Kingdom. He is a senior lecturer and program leader of creative and professional writing program. He's a poet, novelist, and short story writer and essayist. So the theme of Robert's presentation is the first house of being, biophilic bodies and embodied wisdom. So, dear Rob, the floor is yours. You're welcome. Thank you very much, and good morning, everybody. It's a real pleasure to be representing the University of Wolverhampton, and a real pleasure to be representing the Centre of Transnational and Transcultural Research today. I will just bring my slides up. There we go. Okay, so the title of my talk today is The First House of Being, Biophilic Bodies and Embodied Wisdoms. So many of the ideas that I'm going to present to you today, with the hope that these are startings of discussions or that might influence the discussions in the conference today. They're taken from my book, The Chain Coral Chorus, which came out earlier this year and sort of tracks my time as poet in residence for the Black Country Geological Society. I spent 2 years with the Geological Society exploring the geological wonders of my region, the Black Country, where we're based in Wolverhampton. And before I get going, I'd like to share a poem that sort of will help us into this subject a bit, I hope. This poem is called coalescence, which is a geological term for the way in which different types of matter come together and form different ways of being, different substances with different meanings. And that mirrors the way in which we attach ourselves and allow place and landscape to imbibe themselves onto our sense of self, community, and individuality. Coalescence. Just spring, the last leaves left from autumn's mulching leak into pig iron grounds, grey whack, fire clay, ironstone, sit turbid at Netherton Spa, where dog walkers and rambling clubs and pinfold teens and locked-in pensioners sense the spectral gravity beneath feet. It seems to whine at the fly-tipped waist. It takes it into itself. And the buds from bramble, damson, wipe room from eyes between quick flash of bluebell, snowdrop. Room drips in Dalton caverns, as in weeping elms and human pores. This land leaves them colloidal. We suspend. So, as a start off for my geological and geopoetic ideas in this project, I started to think a little bit about the connections between geology and the earth sciences and poetry, and what they have in common in terms of method and in terms of the necessary leaps of faith that are sometimes made before the data catches up. A famous geologist, Patrick Corbett, said that when the data runs out, geologists turn to poetry. And indeed, the term geopoetics comes from a geologist, Hermann Hesse, not Hermann Hesse, apologies, a famous geologist who discovered and researched about plate tectonics before
his observations had enough data to catch up with the evidence and the theories, he used the term geopoetics as a way in which a scientific hypothesis could be grounded in a sort of narrative or mythological way of understanding. So geology, sometimes known as geoscience, sometimes known as earth science, is the study of and structure, evolution and dynamics of the earth and its mineral and energy resources. Geology investigates the processes that have shaped the earth through its 4.5 million years of being. Geology is concerned with composition and process, much like poetry and poetics is concerned with composition and process. It's concerned with navigations of layers, as in stratigraphy, in order to map the natural past and consider the potentials of the future, which is very similar to the way in which tradition bears against the new and the possible in literature. And so right from the word go, you can see the connections between earth sciences, geoscience, geology, with more poetic frames of being and understanding. So geopoetics, if we break the word down, geo means earth, soil, world, or ground, and poetics is the process of making. And so geopoetics is earth making. We're attempting to reconfigure our awareness of the earth and to express earth, not necessarily just to convey it or portray it, but to express the vibrant and natural energies of earthness and to consider our connections between the human and the more than human in doing that. The Canadian writer Don Mackay called geopoetics a crossing point, a bridge between the gulf that separates scientific and poetic frames of mind. He said that it's a gulf that has not served us or the planet well, with such little reverence or grace. So this crossing point, this bridge, is where materialism and mysticism finally come together, have a conversation in which each hearkens to the other, then go out for a drink. And so there is a serious, scholarly, acute attention to the scientific and the poetic, but also a necessary playfulness in trying to find our way into re-evaluating the earth. So these crossing points are between science and mysticism, between rationality and our instincts, our gut responses, between our cognition and our senses, trying to find links between being, sense of self, subjecthood, with landscape, place, the spirit of place and the sense of place, and indeed the layers of the landscape as well. And in doing this, in trying to find these crossing points, we're developing different models of meaning making and their expressions. So much of this is about getting out into nature, getting out into green spaces, re-establishing the links that humanity have been divorced from and lost in our urban, suburban, unnatural positions now. The evolutionary psychologist and biologist Edward O. Wilson called this biophilia. And biophilia, he argued, is our innate tendency to fall in love with and like lifelike processes, to find the natural realms and things that remind us of the natural realms beautiful and awe-inspiring. And he argues that because humanity evolved in wilderness, in the wild terrains, and we now find ourselves in positions that are the total opposite of that in many respects. When we find ourselves back in touch with nature, back in green spaces, we
start to rekindle those ancient biological, physiological, and neurological systems that have always been there. And he says that this is a wilderness that's right on the fringe of our everyday lives. It's on the edge of our everydays. We can always, in some sense, get access to trees, to parks, to woodlands, to seas, to mountains. And in doing that, we are reconnecting our bodies and then our cognitions and awarenesses with those primal bodily functions, those biophilic bodily wisdoms. So when we find ourselves next to a beautiful stream or a glorious mountain, we might say to ourselves, yes, this is beautiful and awe-inspiring, but what's actually happening inside our bodies is our neurological pathways are saying, well done. You found comfort and food and shelter and water and the things that give us life. And so the joy that we feel in nature is a biophilic one, which I think in some sense connects with romantic ideas of the sublime and the awe-inspiring, in the sense that we feel a profound mutual connectedness with our terrains, as well as a total irrelevance in the grand scheme of the billions of year Earth that we inhabit. Our late arrival into cities kind of helps explain the affinity with nature and green spaces. And in the past few years, we've seen an explosion of research that finds concrete links between increased exposure to nature, but not just for improved physical health, but for mental health too. The findings here are quite staggering. Some of the headlines are amazing. That not just does nature make us feel better, it sort of silences and calms down our anxieties and angst and mental health concerns. But the evidence also suggests that the earlier one gets into nature, the more profound and long-lasting the effect, and the longer one spends in nature, the more profound and long-lasting the effect as well. And so it's a medicinal quality that we're experiencing in this biophilic stance that we might take, in this geopoetic crossing point that we might consider. So this brings us on quite nicely to the way in which the body features so importantly in the field of geopoetics. The poet Alison Hallett, who's a great writer of geological work, writes about fossils and tectonics and stratigraphic layers and petrology, and quite often links her experiences of being in touch with the geological records and the rocks and the loam of the earth as a sort of shamanic experience. She says that she needs to talk about the body as a site of intelligence, the body as a place, an environment, a landscape, because the body is a wilderness, a wild place, a tamed place, as much as our locales are as well. And she links this in some sense to the way in which our bodies are in some ways geological too. They're geo-framed bodies as well, because our body, our skeletons are part of intergalactic dust. We share the same body with the Earth and the stratosphere. Carbon, calcium, titanium are within us and outside us. And so we have these profound connections, deep, ancient, cosmological connections. She says that stones give me a sense of here-ness. They're like a plunge into the world itself. Because when we touch a stone, when we hold a stone in our hands, we're holding 30, 40, 50 million years in the palm of our hands. And so this is a sort of sublime, awe-inspiring moment again of connectedness and total irrelevance, but also a connection between the minerals of our bodies and the earth body
that may further enhance that biophilic tendency within our physiologies. She says, and again, tapping back into a sort of shamanic wisdom keeper type aesthetic, I suspect that when I'm work, I am listening to my animal self, my uncivilized self, the lizard that still inhabits the core of my brain. I'm listening to the voices of the dead, the voices of the wind, the voices in stones. So there's an element of the shamanic, the animist in this, but also one of the ancient brainstem, old parts of our neurologies as well, which is why cognition and rationality need to be twinned in a geopoetic way with instinct and senses. George Amar, the geopoet, argues in a similar way. He says that reading or traveling, in his terms, is like swimming or dancing, and that we can learn to read the land in the same way that Eskimos read snow and nomads desert sand. And he calls this experience, this biophilic experience that is comes about through geopoetic and biophilic attention, the erotic of the earth, that primal charge of the earth and its connections with our bodies. And he says that in doing this, we can become part of the earth in ways that we hadn't realized or had forgotten that we could. We're not just traveling into the mountains or close to a river or walking through a forest. We become the mountain. We inhabit the earth itself. We become, as he says, man of the earth. It would be remiss to have a geopoetics conference without mentioning one of the godfathers of geopoetics, the Scottish-French writer who sadly passed away a month or so ago, Kenneth White. And he said this, he said that the geopoetist is immediately placed in the enormous. So when we get out into green spaces, when we get out into the natural environment, when we use a geological or earth science lens on the way that we navigate the world and the way that we navigate our ideas, we are placed into that sublime, enormous territory. He said that I had always been of the persuasion that the richest poetics came from contact with the earth, from a plunge into biospheric space, so a plunge into the makings and the shifts of the earth, from attempt to read the lines of the world. And he says that this is a liberation from our conditioned minds. We shift away from modernity. And that once we're outside, we let things be and we let go. But importantly, he says that letting go isn't just a psychological thing, it's an ontological one. And we retrieve a topological presence. And so when we approach nature, earth, and our place within the earth, we are approaching it, we are coming into being again. We are refinding, reconfiguring, reevaluating, and revitalizing on the grounds that gave us life in the first place and that will succeed us after humanity has gone. And this is this topological presence. Again, this awe-inspiring, sublime experience of connection and irrelevance, which I believe connects deeply with the body, with the senses, with the instincts. And we can start to see those things as not subsidiary to logic and rationality, empiricism, but things that can work hand in hand, which is where geology and poetry come together in these ways. Some of the poems here that I'm just going to share and then I'm going to close are from the book that I mentioned at the beginning of this talk, the Chain Choral Chorus. I apologize to some people that might not know. Some of the language here is from the Black Country dialect, and an old regional dialect from where I'm from, and so it's not standard English. One of those words is bibble, and bibble is a dialect word from where I'm from for stone or pebble, and this is bibble 1, 2, and 3.
She said, "It's just a rock." And she was right. "You're right, me wench, and that's the rub. It's just a rock." And they were just the sum of each. She said, "It's just a rock." And she was right. "You're right, me wench, and that's the rub. It's just a rock, beginning with classed grains, swept into colloids, rushed with winds and sands and ice racings, then halts, compresses. He sees his eye in hers as iris reflects June glass with tropopause and halite. She said, "It's just a rock," and she was right. "You're right, me wench, and that's the rub. It's just a rock, beginning as mixed minerals, moulded, filtered, crushed in crust plates along the axis, forming leaves of foliation. He has dirt under her fingernails, tracing the Varuscan fractals of space-time fabric." And I will leave you with this thought that kept reoccurring to me during my residency with the Geological Society, that geology puts us in touch with the Earth and the space-time, which is as old as she is. And this provides an embodied wayfinding wisdom of our locales, reopens a primeval animal consciousness and self-awareness. Just like the ancestral loci, the spirit of place, present in the rocks and soils, the ancestral beasts woken within us in our new wayfinding say, "I am in all." Again, it's been a huge pleasure to speak with you all this morning, and my love and heart go out to your country. Thank you. Thank you, dear Rob. It's our pleasure to have you as a keynote speaker, and thank you for sharing your wonderful ideas and for your brilliant and thought-provoking presentation. I hope if we will fit the schedule, we can run a little Q&A session at the final of our conference of the plenary, and then if anybody has questions, you can write them in the chat box or then ask Robert. Дякуючи Роберту за прекрасну доповідь, я хочу також наголосити, що якщо ми вкладемося у регламент нашого пленарного засідання, то наприкінці ми можемо зробити невеличку дискусію, і ви зможете поставити питання Роберту, і це можна зробити або написавши в чат нашої Zoom-конференції, або просто взяти слово і поставити питання. У нас є ще один представник співорганізаторів нашої конференції, професор Олександр Пронкевич, який представляє Український католицький університет у Львові. Він є професором, доктором філологічних наук і завідувачем кафедри, тому я з радістю запрошую його до слова. So, it's my great pleasure to welcome Professor Alexander Prankevich, Doctor of Philology, and he is head of the Department of Philology at Ukrainian Catholic University, Lviv. You are welcome. Дякую, пані Софія. Я перепрошую за те, що не міг бути на початку, тому що в мене була просто пара. І я дуже радий привітати вас від імені Українського католицького університету. Я думаю, що від імені всіх тих, хто цікавиться теорією літератури. І я думаю, що це велика подія, те, що ви сьогодні зібралися. If you don't mind, I will switch to English because I think that our participants understand English. And I would like to stress the importance of today's conference because it is being held in the period when the Ukrainian earth, our space, you know, which consists of geological structures, of organic life, you know, is suffering tremendous destructions, actually. And if you read I'm teaching a course now, it's about drama and poetry created after the 24th of February 2022 and before the full-scale invasion. And if you take a look, just very quick look at the text which are being written at the moment, you will see that
The geopoetics dimension is present practically in all texts, because we have a lot of poems and dramatic texts and prose texts which tell us about the sufferings of the earth, which become sufferings of our bodies, and then it produces dangerous and very horrific semiosis of which is our literature now. We are describing we're speaking the language of this destruction of our earth, of our world. And when you restarted this discussion, is very important. I say restarted because geopoetics in literature, they have been always connected inseparably from the very first moment when people began producing literary texts. So you can find a lot of examples in the ancient literature in other periods. But today, this problem is especially important because the whole earth is threatened. It can be destructed. And if we can do something to make other people think about it, I think we will do something really good and useful. I wish success to your conference, and I have no doubts that it will be a great success. And I am very thankful to Sofia Filoninka and to other people who organized this wonderful event. Thank you very much. Щиро дякуємо, пане Олександре, за привітання і за те, що Католицький університет є співорганізатором цієї конференції. Дякую. І я хочу, шановні колеги, з радістю представити вам наступного доповідача на нашому пленарному засіданні, який представляє дружню нам країну, це Грузія. Це доктор Іванем Чеделадзе, який працює в Центрі україністики імені професора Атара Баканідзе на факультеті гуманітарних наук Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі. І Іване виступить з доповіддю «Радянська та пострадянська політика пам'яті. Леся Українка як місце пам'яті про Україну в Грузії». So I'm very happy to welcome our next speaker from Georgia, Dr. Ivanem Chedeladze, who works in the Center of Ukrainian Studies, Faculty of Humanities at Ivane Javahishvili, Tbilisi State University, Georgia. So the floor is yours. You are welcome. Всім вітання ще раз і дякую за участь у цій конференції, за можливість участі у цій конференції і за можливість бути співорганізаторами вашої конференції. Це велика честь для нас. Добре. Доповідь моє буде так. Радянська та пострадянська політика пам'яті. Леся Українка як місце пам'яті про Україну в Грузії. Серед українських письменників із погляду загального визнання у культурній пам'яті грузинського суспільства вирізняється Леся Українка. Головною причиною є грузинська частина її біографії, тобто факт тривалого перебування та смерті в Грузії. Як підтверджують останні дослідження, маю на увазі монографію Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги співали». Леся Українка справедливо вважається символом модерністської культури в Україні та модерної України в цілому. Звучить парадоксально, але незважаючи на безпрецедентне визнання, справжня Леся Українка досі невідома в Росії. Вивчення емпіричних матеріалів показує, що образ Лесі Українки став і місцем і символом пам'яті про Україну в Русі. Більше того, Леся Українка разом із померлим культовим поетом Давидом Гурамішвілі, який жив в Україні, стає символом міцної дружби між Грузією та Україною у радянському періоді.
і партнерства у пострадянський постколоніальний період. Свого роду скреп у міжнаціональних відносинах. Його творчості присвячувалися праці як відомих, так і маловідомих учених. Літературознавство та публіцистика наповнена статтями про української поетесі та її любов до Грузії. Також були створені переклади безпрецедентної кількості та масштабу, як у радянському, так і пострадянському періоді. Лесі українці присвятили десятки віршів грузинські поети. Нарешті, Леся Українка досягла найвищих значень символічного визнання, ще властивого радянської культури, і ювілей та ювілей проходили в Грузії, що символічно увінчалося відкриттям її будинку музею в Сурамі, де вона померла. В аспекті обміну пострадянських транснаціональних реверансів, це термін Сергія Рум'янцева, відомого дослідника пам'яті, і далі продовжувалася комеморація образу поетеси. Була визначена її ювілей, видану наукову літературу, проводилися наукові конференції Леся Українка і Грузія і так далі. Початковим фактором сучасної наукової рецепції творчості Лесі Українки в Грузії вважаю Міжнародну наукову конференцію присвячену 100-річчю від дня смерті Лесі Українки, яка відбулася 1-2 серпня 2013 року в Грузії. Спільно з відомими українськими дослідниками, де грузинські та українські дослідники представили абсолютно новий тип аналізу і творчості та їх зв'язків з Грузією. Таким чином, емпіричною базою мого дослідження є грузинська академічна та наукова література, пов'язана з Лесею Українкою. Теоретико-методологічною базою я визначив з одного боку праці та концепції визнаних теоретичних дослідження пам'яті, П'єрнора, Янта, Алейда, Асмані, а з другого боку роботи відомих грузинських та зарубіжних дослідників радянської та пострадянської пам'яті Сергія Рум'янцева, Ніна Чіковані, Георгія Майсурадзе, Стівена Джонса, Малхаторія, Іракдечкайдзе та інші. Тобто теоретичні основи. В контексті формування постколоніальних суспільств і посилення націоналізму зростаючий інтерес до вивчення пам'яті у сучасних міждисциплінарних дослідженнях. Незважаючи на безпрецедентну популярність дослідницької проблеми Леся Українка і Грузія, якого протягом десятиліть торкалися всі авторитетні грузинські, українські та українські картологи, можна сказати, що ніхто не використовував той емпіричний матеріал чи теоретично-методологічні підходи, які зараз ми розглядаємо. Дослідження пам'яті як теоретико-методологічна основа ніколи не використовувалося навіть у багатих традиціях дослідження грузинсько-українських літературних взаємин. Вважаю, що розгляд дослідницької проблеми в цьому контексті відкриває багато невідомих деталей історій, відомих історій, що є таким важливим для наукової рефлексії. Це також стосується цього дослідження. Гіпотезою, запропонованою для дослідження, є така думка, що процес конструювання образу української поетесі протягом десятиліть можна логічно узагальнити таким чином. Обличчя української поетесі, тобто образ української поетесі в Грузії формувалося як місце пам'яті про країну, тобто Україну. У грузинській ментальності, культурній ментальності вкорінився стереотип, що іноземні письменники, які жили або подорожували Кавказом, Грузією, присвячували цих країн вірші, поеми тощо. Так утвердилася дискурсивна конструкція естетизації Кавказу та Грузії в європейській та російській літературі. Однак Леся Українка не йде традиційним шляхом. Незважаючи на 10 років постійного перебування і літературної діяльності в цих країнах, у своїй творчості вона не присвячує Грузії жодного рядка.
а в грузинському суспільстві завжди було бажання і очікування, що українська поетеса напише патетичні рядки про Грузію. Так почалося дослідження творчості і життя поетеси та і уявного зв'язку з Грузією. Усі концепції щодо її зв'язку з грузинським світом засновані лише на побажаннях та припущеннях грузинських учених. Спостереження над емпіричним матеріалом виявляє наступне. Наукове дослідження зв'язків Лесі Українки з Грузією, на мою думку, зумовлене таким фактором. До 40-х років ХХ століття в Україні почалося пошуки могили Давида Курамішвілі, до яких активно долучився радянський український літературознавець Дмитро Косарик. У результаті він почав працювати над темою Давид Курамішвілі та Україна. З грузинського боку в цьому процесі активну участь брав грузинський радянський літературознавець Леван Асатіяні. У 1949 році переклав грузинською мовою книгу Дмитра Косарика «Давид Курамішвілі в Україні» сам Леван Асатіяні. В тому ж році вийшла перша збірка грузинських перекладів поезії Лесі Українки. Автор передмови сам Леван Асатіяні. Перекладачі авторитетні та менш авторитетні грузинські поети тоді і були закладені основу для видання збірок грузинських перекладів поезії Лесі Українки. Водночас радянський український літературознавець Олег Бабішкін працює над темою Леся Українка в Грузії. Саме в опублікованій потім 6 років тому монографії, потім 6 років монографії Левана Асатіяні «Літературні зв'язки грузинського народу з братніми народами» є розділ «Грузинські друзі Лесі Українки». Схожий на дослідницьку схему та підхід Дмитра Косарика. Тому Леван Асатіяні є першим грузинським ученим, який звернув увагу на контакти української поетеси з грузинським суспільством. У цій частині він розповідає про тих небагатьох грузин, з якими українська поетеса мала стосунки з Грузією. Незважаючи на тривалий період її життя в Грузії, стає зрозумілим, що коло знайомих українських поетесів серед грузинської інтелігенції дуже невелике. По суті, обмежується кількома особами, однак завершує роботу радянських вчених на оптимістичних нотах і пише. І якщо друзями Лесі були лише пара передових грузинських інтелігентів і громадських діячів, то тепер увесь радянський грузинський народ щиро любов'ю і повагою відноситься до великої поетеси. Закінчення цитати. Однак у фундаментальні дослідження грузинсько-українських літературних взаємин пізнішого періоду чітко підтвердили, що вони були зацікавлені в перекладі творчості української поетеси грузинською мовою ще за її життя і почали перекласти. Це дослідження Олександра Мушкудіани. Як казує Сергій Рум'янцев, дослідник цієї пам'яті, комеморація образів радянських письменників та інструменталізації пам'яті служили для подання вільного соціалістичного мислення, а також для мобілізації і інтеграції багатонаціонального суспільства. В цьому відношенні образ Лесі Українки також зіграв досить значну роль в політиці грузинської радянської культурної пам'яті. Особливо потрібно зазначити пару Леся Українка і Давид Курамішвілі, яка розглядалася свого роду як інтелектуальний та культурний обмін, тобто бартер між братніми республіками. Говорячи метафорно, вони об'єднали вінок з виноградної лози і українських полових квітів як символ дружби між грузинським та українськими народами. Це цитата радянського літературознавця Мапали Карпелішвілі. Подібні взаємні реверанси працювали десятиліттями, створили цілу епоху. З деякою інерцією це продовжувалося і в післярадянський період. Образ Лесі Українки фрагментом зберігався і в грузинській поезії. Особливо потрібно відмітити вірш Леся, відомого грузинського поета, видатного представника покоління шістдесятників Тамази Челадзе,
який автограф вірша перший був надрукований у 2019 році у двомовній грузинсько-українському збірниці «Шестидесятниць ХХ століття». Особливого увагу заслуговує хайку, тобто хайку поета Рауля Чилачави під назвою «Стир», написаний 2005 році. Критичні листи грузинських поетів, це присвятив Григорія Абашидзе, Георгія Абашидзе та інших, є предметом окремого дослідження аналізу. Зараз про меморіалізацію образу поетів у Грузії. У сучасній культурології дослідження пам'яті один із перспективних напрямів. Я думаю, що прочитання грузинсько-українського культурного діалогу в теоретичному контексті дослідження пам'яті також відповідає сучасним підходам. На думку Юрія Лотмана, культура у семіотичному плані – це колективний інтелект та колективна пам'ять. Кожна культура визначає свою парадигму того, що слід пам'ятати, тобто зберегти, а що підлягає забуттю. Пам'ять як соціокультурний феномен цікаво представлена у векторі нашого дослідження. Соціальна і культурна пам'ять зберігаються як тісно пов'язані поняття, передають інформацію про ту чи іншу подію та минуле у певних знаках. У цьому сенсі пам'ять як невід'ємна частина культури представлена у вигляді архіву. Леся Українка, її творчість та разом з ним і імідж загалом були представлені у Грузії у світлі всієї української культури та України як країни. Відносини до українського поета відобразили також взаємозв'язок між країнами. Контекст дружби був, є і залишається. Вона став символом взаємин між двома країнами. Можна сказати, що такий підхід якось затьмарив навіть уявлення справжньої мистецької цінності творчості Лесі України. З пам'яті про Лесі Українку особливо відділяється меморіалізація її сліду в Грузії. Вулиця в центрі Тбілісі названа її ім'ям, меморіальні дошки на будинках, де вона жила. Особливо слід наголосити на зусиллях української діаспори та посольства України в Грузії, стараннями яких були проведені заходи, що сприяють збереженню важливої для історії культури інформації. У містечку Сурами на місці загибелі поета з 1952 року функціонує її музей. Стоїть бюст, виконаний грузинським скульптором Тамарою Абакелія. Ще одне місце пам'яті, місто Тель-Авів, де Леся Українка жила із Кліментом Питкою. Тут є бронзова статуя, встановлена 10 років назад тому. Пізнавальна та креативна розповідь про Лесі Українку у сучасній грузинській культурі вражає. В умовах хронотопу сприйняття змінився і інтерес до української літератури як з боку читача, так і в наукових колах та літературознавстві. Нові переклади та наукова література відображають тенденції транснаціональних досліджень, висвітляючи творчість українського автора в інтелектуальному та науковому дискурсі, у ракурсі, в якому у сучасному світі проводяться міждисциплінарні дослідження. Інформація, що зберігається в архіві пам'яті, відповідає вимогам епохи через соціальну та комунікативну пам'ять та передає знання про минуле. Думаю, що творчість Лесі Українки завжди буде актуальною у Грузії. Слава Грузії, слава Україні. Дякую за увагу. Сердечно дякуємо, дорогий пане Іване, за вашу чудову доповідь. І я вважаю, що насправді це дуже важливо налагоджувати і розвивати цей діалог літературний між народами України і Грузії, особливо в наш час. І ми вам щиро вдячні за вашу підтримку і за те, що ви спробували теж показати можливості для такого діалогу в наш час. Спасибі. І тепер я би хотіла з приємністю передати слово для доповіді
професорці, доктор філологічних наук Ользі Дмитрівні Харлан, яка є завідувачкою кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету. I'm pleased to welcome Professor Olga Harlan, Doctor of Philology, the head of the Department of Ukrainian and World Literature and Comparative Literary Studies at Бердянськ State Pedagogical University. Дякую, дякую, пані Софіє. Тема моєї доповіді – імена міст, літературна ретроспектива і перспектива в контексті російсько-української війни. Задум цього виступу виник після прочитання тексту Оксани Забушко на Deutsche Welle «Лист про Європу, війну і втечу» від 29 червня 2023 року. Це був лист-відповідь, адресований нідерландському письменникові Арнону Грунбергу. Перед фестивалем «Форум європейської культури», який пройшов у Амстердамі 31 травня – 4 червня 2023 року, нідерландський автор звернувся до 4 учасниць та учасників форуму: боснійської письменниці Лани Басташич, алжирського Камеля Дауда, словенського Драго Янчара та української письменниці Оксани Забушко. У листі Арнон Грунберг пропонує розмову про Європу та демократію, а також про те, наскільки вони крихкі. Українська письменниця у своїй відповіді висловлює своє бачення європейського світу, виокремлюючи найважливіші, на її думку, проблеми нашого часу. Обіцяний Фукуямою кінець історії не наступить у близькому майбутньому. Політична наївність із вірою у переконання держав споконвічних тираній залишаються в минулому. Не можна говорити про Європу, не згадавши 2 великі війни, а побічно апелюючи тільки до війни в колишній Югославії. Тим більше не можна говорити про сучасну Європу, не згадавши про війну, яка точиться на її східних кордонах, російсько-українську. Важливі слова теж серед маркерів, запропонованих Оксаною Забушко. Ця риса, на її думку, притаманна як балканському роману, породженому війною, так і, власне, традиції письма, що проявилися через десятиліття у записах на стіні, які робила дівчинка в селі Ягідному на Чернігівщині, маючи умовно у світовій бібліотеці щоденник Анни Франк. Оксана Забушко висловлює думку про те, що війна в Україні змінює Європу, руйнуючи історичні стіни й умовні шафи, що приховували незручні правди, вибудовуючи новий поділ Європи на країни з травмами Першої чи Другої світової війни, колишніх колоній, колишніх імперій. Проте йдеться мені про інше, наголошує вона, про колективну пам'ять і колективний досвід, без яких неможлива література, тому що література, коли вона чогось варта, завжди про майбутнє, навіть якщо мовиться в ній про Гомерові часи. Важлива думка, висловлена в листі, торкається значення історичної перемоги у минулій війні, Другій світовій, для сьогоднішньої. Епізод із Мареком Едельманом засвідчує розуміння представниками європейської культури того зв'язку часів. Мотив втечі, сховку, зони безпеки теж невід'ємний для розуміння сучасної війни. На пасаж Арнона Грунберга, цитата, «Чи Європа є чимось більшим, ніж проста географія? Якщо це більше, ніж просто географія, то як ми визначаємо цей надлишок? Чи можемо ми домовитися про цінності, не роблячи їх настільки загальними, щоб було очевидно, що вони сформульовані для того, щоб нікого не образити?» Забушко відповідає: оскільки ти не маєш певності, чи Європа є чимось більшим, ніж тільки географія, тут я гублюся. Географія чого? Європейської рівнини? Без Британських островів, зате з Уралом і Казахстаном, з Великим степом включно, де саме проходять географічні кордони твоєї Європи? І де після ХХ століття ще існує географія, безвідносна до руки картографа? Хіба радянські мапи 1985 року, з якими ввійшла в Україну російська армія в твердій вірі, що за 30 років незалежності в нас нічого не могло змінитись, не засвідчили
остаточну смерть мислення епохи географічних відкриттів. Запам'ятай, будь ласка, кілька географічних назв. І Забушко називає 4 міста: Рим, Париж, Каноса, Магдебург. Розшифровуючи значення кожного: Рим у цій квадризі означає верховенство закону, Париж – права людини, Каноса – розмежування світської духовної влади, Магдебург – місцеве врядування. І на цьому саме наголошує вона, саме говорячи про українське врядування. Не треба його розтягувати, воно деформується. Цей, не знаю, якийсь... Говорячи про українське самоврядування. Саме з українського врядування магдебурзького права для багатьох українських міст ще з 13 століття авторка висновує особливості їх оборони у цій війні, у війні сучасній, пропонуючи таку географію війни. Гостомель, у якому 24 лютого 22 року російські десантники так і не змогли взяти аеропорт і відступили, не знавши, що протистоїть їм всього-навсього місцева самооборона. Чернігів, місто тисячолітніх храмів зі списку культурної спадщини ЮНЕСКО, котре росіяни від 24 лютого по 1 квітня 22 року рівняли з землею, як потім Маріуполь і Бахмут, але так і не змогли взяти. Ніжин, який місяць, мов у середньовіччі, тримав облогу, але так і не впустив нападників. Я не можу не згадувати, пише вона, що все це споконвіку були вільні міста вільних городян. Добре, що вони відстояли своє право бути вільними. Висновок статті. Я не знаю, чи це більше, ніж тільки географія, бо я взагалі не знаю, що таке тільки географія. Я просто повторюю собі час від часу імена міст, як повторюють імена коханих людей, насолоджуючись самим звуком, самою фізичною матерією, навперемінною пружністю і м'якістю приголосних, видолинками голосних: Гостомель, Чернігів, Ніжин. І щоразу при тому внутрішньо терпну від вдячності. У цьому виступі попробую вибудувати літературну географію російсько-української війни, уточнивши її найважливіші маркери за ці майже 10 років. Донецьк, Іловайськ, Київ, Маріуполь, Херсон і, зрозуміло, ще багато інших. Важливо те, що географічна мапа розшифровується літературними образами, таким чином створюючи художню історію російсько-українського протистояння 21 століття. Зрозуміло, що ця вибірка неповна, це, власне, моя вибірка, набагато більше є творів про багато інших міст і не тільки міст, але я пропоную саме таку в географічному, в хронологічному, вибачте, напевно, порядку не видання творів, а подій майже десятилітньої нашої війни. Це «Доця» Тамари Горіха-Зерня, Донецьк, «Танець смерті», щоденник добровольця батальйону «Донбас» і «Фуга 119» в тональності полону Ігоря Михайлишина, Іловайськ, «Таймер війни. Довга комендантська година» Андрія Кокотюхи, Київ, «Мандрівка до потойбіччя Маріуполь» Євгена Шишацького, Маріуполь, «Лють» Євгена Стеблівського, Одеса, Херсон, Маріуполь, інші міста. Історична ретроспектива дослідження міста, міського простору пов'язана з усвідомленням його метафізичних основ, що інтерпретується в межах антропологічного, екзистенційного, феноменологічного підходів. Створення літературної географії російсько-української війни важливе для фіксування місць пам'яті на рівні урбаністичної історії. Автори формують образ міста в його і стабільні, і трагічні часи. Переклад роману Володимира Рафєєнка про війну та місто Зет, пам'ятаємо, має назву «Довгі часи». А автори вибудовують міф воєнного часу, в якому знаходиться місце для архітектурної споруди,
та людини. Серед обов'язкових сюжетів, пов'язаних зі стратегією зображення міста, які формують особливий його образ, треба назвати, по-перше, сюжет про поступове руйнування міста в ході бойових дій, коли поступово із комфортного, світлого простору воно трансформується в сірий і похмурий образ зруйнованих будівель і пам'ятників. Особливо це стосується творів про Маріуполь. А по-друге, сюжет про мужність захисників міста, серед яких люди різних життєвих доль. Звичайно, основний сюжет романів побудований на воєнних подіях, але образи міст в їх різних виявах доповнюють авторське зображення людських трагедій. Роман «Доця» Ростислав Семків характеризує як пронизливий, емоційно напружений динамічний текст із мозаїчною структурою. Місто в романі зображено в еволюції від просто місця проживання і роботи через точку біфуркації березня-квітня 2014 року, коли все могло вирішитися з іншим фіналом, до міста-привида, жителі якого вже позначені маскою смерті. Головна героїня так це коментує. Я стала свідком величезної трагедії. Те, що сьогодні відбулося, зачепить усіх нас, кожного жителя міста. Донецьк лежав перед нами, як величезний неповороткий звір. Йому щойно впорснули отруту прямо у спинний мозок, і тіло звіра вже відмирає. Зовсім скоро він не зможе поворухнутися і тільки бачитиме, як дрібніший, але більш вправний хижак шматує його плоть. Попереду чекає довга агонія, але вже захмеліла голова не вловлює тривожних сигналів від периферійної нервової системи. У голови поки що все добре. Твори Ігоря Михайлишина автобіографічні. Зміст твору «Танець смерті», географія українського Сходу. Це Артемівськ, Попасна, Лисичанськ, Первомайськ, Мар'їнка, Іловайськ, Чевроносільське, назви розділів і перша частина Нові Петрівці. Фуга смерті в тональності полону є одночасно пристрасним трагічним монологом та своєрідною енциклопедією історій, що відбувалися з полоненими в підвалах Донецького СБУ та окупованому Іловайську. Фізичні та психологічні тортури, яким піддавали людей, описуються нейтрально, але з деталями і подробицями, що розкривають, як говорить автор, пекло на землі. Порятунком у ньому автор бачить побратимство і взаємодопомогу. Топонім Іловайськ, який став символом героїзму з одного боку, зради і відступництва з іншого, окреслює трагедію саме молодої людини. Воєнно-пригодницький трилер Андрія Кокотюхи «Довга комендантська година» жанрово відрізняється від попередніх, але тут йдеться про перші дні масштабного російського вторгнення в Україну. Офіцер військової розвідки Влад Хмара виконує завдання під прикриттям охоронця житлового комплексу в стратегічно важливому районі Києва. Він змушений приховувати правду про себе і від колег на роботі, і від нових товаришів по службі. І все змінюється, коли Хмара дізнається, що в обложеній столиці з'явився міжнародний терорист, російський диверсант Гюрза. На київських вулицях бої, в місто прориваються ворожі танки, летять російські ракети, раз по раз лунають сирени повітряної тривоги, і якщо в ці дні станеться великий теракт, це деморалізує охоронців. Для ліквідації диверсантів у Києві вводять комендантську годину. Таймер війни вімкнено, зворотний відлік розпочато. Особливе місце в літературній географії війни посідає Маріуполь. Сюжет про знищення міста, фіксування різноманітних пропагандистських маніпуляцій, причин такої жорстокості, основний
у романах «Мандрівка до потойбіччя Маріуполь» Євгена Шишацького та «Лють» Євгена Стеблівського. Маріуполь стає потойбіччям, поїздка туди дорівнює загибелі, а повернення трактується як чудо. Написаний на документальних фактах, роман відтворює події, свідками яких було і багато бердянців. Переїзди через ворожі блокпости, очікування, черги, почуття невідомості. Маріуполь зображений через спогади мирного життя і сучасні авторові часи. Там досі жили рідні, однокласники, друзі дитинства, пише він. Там жили місця. Довжелезний спуск до моря, пошарпана школа, зелена будівля дитсадка, сіра хрущівка. Там жили спогади про алейку на площі Перемоги, гулянки на пляжі біля пірса, бабусину смажену картоплю з яйцем. Водночас місто минулого поступово перетворювалося на місто майбутнього, наче в останні роки хтось невидимий зсунув невидимий важіль і звільнив час, який почав мити вулиці від пилу застиглості. У творі, до речі, є й образ нашого міста, куди потрапляє оповідач, коли виїжджає з Маріуполя, до якого він так і не доїхав, затриманий на блокпостах. Образ Бердянська літа 2021 і весни 2022 побудований на протиставленні краси пейзажів, відпочинку на березі моря і безлюдного окупованого міста. Роман «Лють» Євгена Стеблівського – це розповідь про перші місяці війни, панорама подій під Києвом та на півдні України. Персонажі роману – троє однокласників-одеситів, які один з яких журналіст і письменник, альтер-его автора, який у справах допомоги армії потрапляє в Ірландію, другий йде добровольцем до лав ЗСУ, а третій син дрібного бізнесмена Ждуна, який свідомо залишається в окупації під Бородянкою. Роман побудований за принципом пазлів, з яких складається картина війни. Бої учасників територіальної оборони під Києвом, майстерний винищувач танків, літній бджоляр, який наодинці знищив ворожу ДРГ в Телігульському степу. Присутній голос ворога, хлопця з Сахаліну, якого в Україну привело нерозуміння ситуації, вплив пропаганди і, звичайно, бажання заробити гроші. У романі використані свідчення учасників оборони Азовсталі, отримані в режимі реального часу. Листування в месенджері одного з персонажів Віктора Родинського з азовцем на позивний «Дар». Автор пробує передати настрій і Херсона в передвоєнні дні, поєднати трагедію Маріуполя в час постійного обстрілу Азовсталі та опис боїв за місто. Як бачимо, в сучасній прозі існує корпус текстів, в яких актуальна російсько-українська війна передана в тому числі через образи міст. Міста, що стали символами спротиву ворога, складають особливу літературну географію воєнного часу. Дякую. Щиро дякую, Ольга Дмитрівна, за таку прекрасну доповідь, яка торкається, мені здається, травматичних, але дуже актуальних і важливих речей, які відбуваються наразі в нашій літературі, і є надзвичайно потрібним звертати на них увагу і аналізувати їх. Нагадую, шановні колеги, що після того, як завершаться всі виступи, у нас буде можливість поставити питання доповідачам. І в нас залишається ще одна наукова доповідь, до якої я хочу запросити нашу шановну колегу із Польщі, із міста Варшава. Це Катерина Якубовська-Кравчик, яка є давнім другом нашої кафедри, нашого університету і не перший раз виступає на наших конференціях. Вона професорка і очільниця кафедри україністики Варшавського університету. So I'm happy to welcome Dr. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, the head of Department of Ukrainian Studies in Warsaw University in Poland. And the theme of Katarzyna's presentation is Children's Space in Ukrainian picture books. So welcome. Thank you very much. Дуже дякую за запрошення, дуже дякую організаторам за таку цікаву, за організацію такої цікавої конференції.
Оскільки організатори мене попросили, щоб я виступила англійською, я це попробую зробити. Чи видно мою презентацію? Так. Добре, дуже дякую. Okay, so children's spaces in Ukrainian picture books. When analyzing children's literature, it is worth noting that among a large proportion of scholars working with issues of geopoetics, there is a belief that literature performatively invokes, creates, and gives meanings to space. This creation being framed by specialized discourses describing the politics of place, reflections on language, imagined geographies, revisiting history, the politics of memory and literature, acts constituting a community of experience in a shared geocultural spaces. Polish researcher Elżbieta Rybicka states, the question of the shift from the poetics of space to the politics of place deserves special consideration as it may arouse the most resistance. I would like to define geopoetics as a research orientation that moves towards a comprehensive, multifaceted, but not all-encompassing project of analyzing and interrupting the interactions, including circulation between literary creation and the cultural practices associated with it, and geographical spaces, wrote Rybicka. Literature thus becomes one of the links of reality for creating cultural practices and able to influence the world. This becomes particularly evident in the context of literature for non-adult reader, and even more so when the readings deal with difficult events, surpassing the perception not only of the child but also the adult. During military conflicts, it is often the youngest who suffer the most. Childhood experience of violence leaves trauma not only for later years, but for generations to come. In the face of fear, hunger, physical and psychological suffering, loss of loved ones, and everything they love, the children are left helpless. The desire for love, tenderness, and security collides with a brutal reality. As Jacek Lociak observed, a child being more sensitive to its environment than an adult sees more, feels more, and understands more. Children's books related to the war currently being written in Ukraine often acquire a transnational and timeless dimension. Perhaps the best example is of this is the silent book Żółty Metalik, Yellow Butterfly by Alexander Shatokhin, which was included in Picture Bookmaker's list of best books. The book was also recognized as one of the world's top 100 picture books. The author constructed the story in such a way that the viewer has to immerse themselves in the emotions of the main character, her fear, terror, pain. There are no words, so it is difficult to slip through, to escape into words. The reader immerses himself, confronting the girl's experience with his own. From the general to the specific, the viewer themselves enter the story of their own imagination, starting the journey from the black hatched space through the image of a mysterious knot that turns out to be part of the fence, to finally meet the girl standing behind the barbed wire. The reader looks at the events from two perspectives. From outside the area enclosed by the wire and from inside. They have the opportunity to see the events from the perspective of a child standing helplessly in front of a giant wire obscuring their whole world. In the magnification of the
tangle of wire and spikes seeing a monster, a huge spider which is about to attack and kill its victim. The fear and even terror of the defenseless child becomes dominant. A child who remains powerless in the face of the violence and cruelty of the world around her. The girl runs away and stumbles over a stone. The successive phases of her fall are shown. Through the superimposed shadows, the author seems to slow down the whole process, punishing the viewer to immerse themselves in it, to immerse themselves in the child's fear. Through a crack in her hand-covered eyes, she sees a yellow butterfly. A butterfly that leads her into another world, evokes a world from behind bars. She magically evokes this other world, trees, birds, but at the same time falling bombs, people who become ghosts and fly away to the sky, playgrounds destroyed and bombed, bullets destroying trees and animals. All these emotions find an outlet in the girl's anger. Anger is multiplied by helplessness. Yellow butterflies fly out of the bomb craters, enveloping the girl and giving her wings of love. The girl stands in front of war-stricken city. Blue and yellow colors begin to dominate the city. She runs across the roofs of demolished cars, then people by butterflies. This is a story that combines the word of war with what is left afterwards. War is like barbed wire. It puts you in a certain framework, restriction, and freedom. Butterflies are what was before the war, like souls, like places that were destroyed by the war. At the same time, the author resorts to yet another literary device, the identification of his country and nation with this defenseless child. The girl is Ukraine itself, the one who runs away and protests against restriction and slavery. Meeting butterflies, despite being free and bright, the girl realizes that life will go on. The freedom of a butterfly cannot be limited or destroyed, says Alexander Shahotkin in an interview. Publications that touch on children's wartime dramas are being produced and published in Ukraine in large numbers. For the sake of my topic today, I would like to mention two more. Cetycha Nicz Mija Stelnaute by Oksana Luszczewska i Katia Stepaniszewa, and Dzity Powiedzianych Tywoch. What both of these mentioned and many others have in common in a child's perspective of collapse of a familiar, safe world, very similar, whether they are talking about the events of the Second World War or the war of 2023. Often it is the perspective of falling from a happy childhood into a world so cruel that no words can describe it. Hence, the pictorial layers play such an important role in these children's narratives, reinforcing and often complementing them. I will use the latter book as an introduction to my analysis of the disintegration of the world. We are dealing with a whole range of shifting meanings of safe and tame places. Home literally and figuratively is broken into small pieces and becomes cellars, underground stations, bomb shelters in which a new life is born. A car that has run out of petrol and is standing in the middle of a field under fire, and so on. The external home becomes internalized and filled with fear for friends in Mariupol or other dangerous places, for loved ones and their lives, and finally for the impossibility of satisfying one's own most basic needs. For some, home becomes a thermal space, as for the slain Polina flying over Kiev.
In Oksana Luszczewska and Katia Stepanishewa book, Strategii Astronauta, the guide to the world they are creating in a 7-year-old girl. The narrative acquires a universal dimension as the author of the diary, which the readers receive in their hands, could be thousands of other children or others who had to face the outbreak of war. For at the center is the narrative of experience, the experience of this integration of the world. This experience of war is a broader context also, in a broader context also applies to adult readers. As the authors wrote on one of the first pages, this is a book for children and those who were children. The diary entire contains descriptions on the successive stages of the disintegration of the surrounding space. A particular place in the diary entires of the main character, however, is occupied by themselves of spatial stratification. Mircea Eliade, dealing with the analysis of the human experience of space, points to archetypical patterns rooted in the human subconscious. Hence, spatial imaginaries developed and defined in tradition have acquired a permanent value. In all the cases I have analyzed, the most important motive is that of the home as axis mundi, the place where the child most strongly experiences relationships and learns to function in the world. Where his place on earth is, as Tuan, the enclosed and humanist space becomes place. Compared to space, place is the quiet center of established values. Human beings need both place and space. Memories of such places, above all of home, are a point of reference for children in their struggle with the trauma of war. Another symbol of the end of the world becomes a suitcase waiting for the worst. Such as suitcases such accompanied Ukrainians throughout the 20th and, as it turned out, the 21st century as well. After the outbreak of war, however, these places change rapidly. People's relationships change and fear hovers over everything. The childishness of characters gains a full dimension in the context of the family. Its presence or absence, functioning or dysfunctioning, always defines the child life situation. This is no different in literary historiography for the youngest, regardless of whether childhood represents a present phase of the protagonist's development, or whether it is recalled as a difficult time of maturity today. Placing the child protagonist in a close-knit environment in the constellation of the family makes it possible to show the child's development despite difficult conditions, but also to illustrate the acute violation of his or her well-being. In the case of our protagonist, the condition is violated. The protagonists of Strategii Astronauta leave the house. The girl takes a fridge magnet representing her mom, dad, herself, and their dog. It is her treasure. As a result of war, the little characters experience the transformation of space. Following Ifutuan, we could say that some become more important and others are transformed into anonymous or alien spaces. In order to survive, they are forced to change homes. They gain new homes, but homes that they are alien to them. The protagonists live in a house. The protagonists of Strategii Astronauta live in a house where they know no one
when they know no one. They are comforted by the pleasant surroundings, parrots, good people, a guinea pig, a map of the starry sky, and so on. Although they sleep on the sofa, the protagonist can snuggle into her mother's embrace and is sure that this will be the first quiet night in a long time. In the case of our protagonist, we can speak of a total perception of space. Selected places such as home or hometown are intimate spaces for them, but latter are also subject to transform in both a social and physical sense. Girl escaping, running from the house, noticed the omnipresent dust, ruined houses, broken trees, smoke, and on the asphalt a teddy rabbit that reminds her of someone's prematurely ended life. The ubiquitous ruins, the burnt out areas, evoke an inner emptiness in the people forced to watch the ongoing agony of the city that has almost always acted as their home. Image of a place elevated from childhood can become a model reference in the process of experiencing space in later life. This is probably the case for our protagonists. The premature loss of childhood seems to be a kind of exile from which, despite the passage of years, want or a painful scar remains. Such a situation can become the beginning of a story about a surviving catastrophe, which attempts to fill in personal, generational, social, or national shortcomings. This wandering because houses is also a story about the maturation process of the female characters, what a dramatic maturation. In perhaps the most universal way, the protagonist's wartime maturation is depicted in Żółty i Metallic. The protagonist evolves from a frightened girl to a person who follows butterflies. And yet, the symbol of butterfly in culture is a symbol of protest against enslavement, of that other normal life, the free life for which she hopes. But the butterfly is also a symbol of transformation, maturation, in this case of the main protagonist. A characteristic aspect of wartime childhood became the waiting for the future, which took two forms. On the one hand, there were thoughts related to the post-war period, which might bring deliverance. On the other hand, it was the immediate future, the present oscillating mainly about death, oscillating, In the final credits, fear is overcome by love, and the last sentence from children of Zity powicjanych trwog, we will transform ourselves into the children of Zity powicjanych kisses, pocilunki, from the fear to the love. The child experiences everything with his whole self, and any disintegration of his world, regardless of the judgment of those looking on, is final. It is the adults who can judge the degree of drama. For the child, it is a total end. Mahomet Hashas suggests that Geopoetics is the modern equivalent of the classical concept of wisdom. Kenneth White's focal elements are man, culture, work, world, and how they could be united harmoniously to give living a genuine sensation. It is about grounding human existence. The Geopoetics project is neither a cultural variety, nor a literary school, nor even a poetry considered as a proper art. It is a major movement that concerns the foundations of human existence on Earth.
foundations to which is this so necessary to return in the times of war and after war. Kenneth White wrote, "We will not undoubtedly change the world, but who knows? We could achieve with Geopetics is giving density to our lives." In the context of the literature analyzed, I would add that we can achieve that what we can achieve is to give the life of the non-adult reader some order and harmony in extremely difficult and traumatic times. Thank you. Дорога Катежина, величезне спасибі вам за прекрасну доповідь, і справді ви торкнулися дуже важливого питання в сучасному українському письменстві. Це розвиток нашої дитячої літератури, яка проговорює дуже болючі, дуже травматичні досвіди, але робить це так, щоб це було в доступній дітям формі і щоб це мало життєстверний характер. Спасибі вам велике за участь у конференції і за те, що ваш заклад, ваша кафедра теж підтримують Бердянський педагогічний університет вже багато років, і сподіваємося те, що це співробітництво продовжиться. І на завершення пленарного засідання я би хотіла представити вам особливу гостю нашої сьогоднішньої конференції, яка завершить її в такий мистецький спосіб. Завершить, я маю на увазі, пленарне засідання. Це поетеса Шарлотта Баклі, яка представляє Трініті коледж у Дубліні, де вона здобуває ступінь доктора філології і працює над темою екофеміністичної лірики і як вчена, і як мисткиня. Поезія Шарлотти з'являлася в журналах Poetry Island Review, Банши, The Steenenfly, і вона є стипендіаткою і фіналісткою літературних конкурсів Brave Love Environmental і Chatbook в Мюнстерському літературному центрі. Її поезії публікувалися в антологіях Дедалус і The Emma Press. So it's my great pleasure to introduce poet Charlotte Buckley. Her poetry has appeared or is forthcoming in Poetry Island Review, Banshee, The Steenenfly. She is a 2023 Breadloof Environmental Scholar and a finalist in the Münster Literary Center International Chapbook Competition. Her work can be found in anthologies by Daedalus and the Emma Press. She is currently pursuing a PhD in literary practice at Trinity College Dublin, where she works both critically and creatively in ecofeminist poetics. І також я би хотіла додати, що одну з цих поезій, яку прочитає сьогодні Шарлота, українською мовою переклала студентка, магістрантка Бердянського педагогічного університету Анастасія Козлова, яка також є учасницею нашої конференції. І сьогодні Анастасія матиме можливість теж оприлюднити свій художній переклад. So, Charlotte, welcome, and please, the floor is yours. Hi, thank you so much for having me. I hope you can all hear me okay. I'm so delighted to be part of this conference, and I would especially like to thank you, Sophia, and the conference organisers, as well as Nastya, who translated one of my poems into Ukrainian, which was such a fascinating process, and it was so extraordinary to see one of my poems take on a new life in that way. I'm going to read 5 poems this morning, and the first is called Dentist and the Anthropocene. My dentist says I'm in bad shape. The clenched jaw is chronic, and all night long I grind my teeth. How do I explain that guards won't work against fear of annihilation? If teeth are the strata of the body, read the layers of the Anthropocene in the cracks of my enamel, the contact of my maxilla and mandible. All this banded rock in my mouth, I've worn it right down to the gum. My chipped incisor and extinction, white striations, my carbon emissions, distinctive lithology of dentin. The ocean of my tongue gently erodes each lingual surface. It could be catastrophic, he tells me. Open wide, mouth full of retractors, I lisp
and spit through metal, plastic. Bite down. Who knows what comes after this? The next poem is called Tsunami in Kerry. And I suppose the only thing to say about it is many of my poems work at the intersection of gender and nature. And this one explores female experience in the Irish landscape. Geologists believe Ireland was once struck by tsunamis and put a sea level gauge off the cliffs of Inishmore. It could happen again. They say the chances of being flooded are low, but never zero. A distant earthquake could shake the Celtic shelf and we'd be submerged, but for the peak of Corrantoohill, the wave making an island out of unsteady ground where we will gather when the tide warms. What might we see under the wave? Perhaps swimming rows of cottages, cows chewing seagrass, a soggy crop of barley, and a woman raising water up from itself at a well. The next poem is based on a story called The Seven Sleepers of Ephesus, and it's about 7 men who miraculously escaped persecution by hiding inside a cave for 300 years. And when I read that, I connected it with the idea of the climate crisis. And this poem, I suppose, is me wondering what it might take for us to escape the danger that we're facing at the minute. It's called Atomic Priesthood. Bedrock is blue-grey, sky is gold leaf, 2 cypress trees, an evergreen, the mountain slope rises, traverse cut to show the shadows. Inside, 7 men wait in slow wave sleep for safety, a dream that lasts 300 years. Can you see? It is us within. We lie in that cave, group of youths exhausted by flight. Our loose robes pull. My hand rests on your brow to rouse you out of this atomic priesthood. As a mother lifts her child from its crib, knowing no good sleep without exertion, no use waking without bedrock, gold sky, evergreens. The next poem is called Seaweed Harvesters, and I'm really interested in the idea of poetry as activism and how poems like maps can be projections of the world, and especially a world with a more viable future. And I believe that the answers to many of those issues can be found in Indigenous practices and often performed by women. So this poem tries to tap into some of that knowledge and that history. Seaweed Harvesters. The women arrived with the low tide at the edge of the world as they knew it, and with back, basket and blade made fresh treasures of the shore. They bowed to the red gleam of dulse, pristine straps of sugar kelp, lifted their sickles to rock face and parted the living from the sea. Off the beach before the tide turned, they carried their bales, black as lacquer, over sand dunes and limestone flats, wet and heavy against the back. Once home, with lit fires in the hearthstone, they unpicked the whole dripping mass, fanned each frond out flat, spreading and turning with fingertips. And the women kept checking by touch, the taste of the sea still on hands, lips. It took 2 days for the weed to dry, for the memory of water to leave. And this is the last poem, and it's based on an artwork by Alice Maher and Rachel Fallon, which is a monumental textile sculpture, and it uses the form and language of cartography to reimagine women's lives and offer sort of an alternative topography to live by. And
I believe that Nastya is going to read their translation of it afterwards. So I'm really excited to hear this, and thank you all again. This is Mappa Mundi. The woman lies under the world, and the world looks like death, or a bedsheet to cover her body. It is easy to mistake one for another. I say, what is this body, if not the map? She touches my forehead with Bridget oil, draws a star on my brain called the little laundress. It falls into a river round my neck that runs between the islands of my breasts and down to the mount of my belly. She is made of new wind, new currents, continents of cotton and thread. If a rag tied to a tree branch is a wish, what is a tapestry hung in a gallery? What magic selves will we be in this room? We are tarns, tundras, archipelagos. I see her with many children in her future, or none, with many lovers, or one, many sisters that come to visit each day. Look at us folding sheets, taking down the world. Thank you. Thank you very much, Charlotte, for your inspiring reading and for your wonderful poetry and for building this incredible poetical bridge between Ireland and Ukraine. And now I'm pleased to welcome Anastasia Kozlova, our Berдянск student, and I'll share my screen with this translation. And so, Nastya. Thank you, and I feel really appreciated and grateful to have such an opportunity. And I chose to translate this particular poem because I believe it fully shows how unbelievably powerful women's strength is. So I want to present it to you in Ukrainian. Я дуже вдячна за таку можливість, і я обрала перекласти саме цю поезію, тому що я вважаю, що вона повністю відображує, наскільки могутньою є жіноча сила, і тому я хочу вам представити її українською. Карта світу. Жінка лежить під світом, і світ схожий на смерть. Або простирадло, щоб накрити. Легко сплутати одне з іншим. Я кажу, що це за тіло, як не карта. Вона торкається мого чола маслом бригіт, малює зірку в моєму мозку під назвою «Маленька прачка», і вона падає в річку навколо моєї шиї, що біжить між острівцями моїх грудей, і вниз до гори мого живота. Вона створена з нового вітру, нових течій, континентів бавовни й ниток. Якщо ганчірка прив'язана до гілки дерева бажання, що таке габали, вивішені в галереї? Якими чарівними ми будемо в цій кімнаті? Ми – гори, тундри, архіпелаги. Я бачу її з багатьма дітьми в майбутньому, або взагалі без. З багатьма коханцями чи з одним, багатьма сестрами, які приходять відвідати щодня. Подивіться, як ми складаємо простирадла, руйнуємо світ. Thank you. Дякую. Thank you, Nastya, for your reading and for your translation. Thank you, ladies. Таким чином, ми на сьогодні завершили програму нашого пленарного засідання, успішно вклавшись в наш розклад. І я хочу ще раз щиро подякувати всім учасникам, всім нашим співорганізаторам, і також всім сьогоднішнім доповідачам, які представили прекрасні, глибокі, дуже змістовні доповіді на актуальні теми, які справді окреслюють різні аспекти геопоетики і літературної географії, літературних ландшафтів. І в нас залишилося трохи часу на питання і відповіді. Можливо, хтось хоче поставити питання до наших доповідачів. Ви можете це зробити в усній формі, можете написати в чаті. Якщо комусь потрібна допомога з перекладом англійською, то я спробую допомогти, наскільки зможу.
поки ще учасники думають над запитаннями, чи, можливо, думають над запитаннями, якщо вони будуть, хочу зробити кілька повідомлень організаційного характеру. Ви знаєте, що за конференцію ми видаємо, верніше, формуємо матеріали конференції. Вони будуть готові протягом наступного тижня орієнтовно, і ми розішлемо вам на електронну пошту матеріали конференції і сертифікати теж. Крім цього, ми завжди оголошуємо тему нашої майбутньої конференції. Ми планували робити проєкт, тепер заплануємо робити конференцію. Тема буде стосуватися інклюзивної літератури, але у двох її вимірах, тому що інклюзивна література як література прихована, література забута, література, про яку мало хто знає, і інклюзивна література як література про вписаність людей з обмеженими можливостями в український простір. Тому зрозуміло, що власне формулювання і завдання секції це буде зроблено пізніше, але будемо говорити саме про таку літературу. Дякую. Можливо, є запитання вже до доповідачів. Ольга Дмитрівна, я з вашого дозволу перекладу англійською, те, що ви зробили оголошення. Добре. So, dear participants, we thank everyone for your wonderful presentations, and we thank our co-organizers. And my colleague Olga Harlan has told that the proceedings of our conference will be ready in a week, and we will send everybody this a text of the proceedings, and she also has announced the theme of our next Berdyansk conference, and it will be about inclusive literature in some aspects, showing the persons with disabilities in literature, and of course we'll send everybody call for papers. Чи я можу слово? Так, будь ласка, Валентина Олександрівна. Дорогі колеги, я сиджу з почуттям великої радості і гордості за вас. Як сказала наша Кася, ми справді великі ваші друзі і радіємо, що ми бачимось і беремо участь в такій прицікавій конференції. А моє питання, пропозиція, Ольга Дмитрівна, саме до вас. Моя доповідь перегукується дуже з вашою доповіддю. Я 2 місяці записувала oral history у місті Ізюм. Воно найбільш збомбардоване не менше, ніж Буча. Поряд, недалеко від мого городу, понад 500 трупів закопано, 200 не ідентифіковано. В Харківщині було налічено 27 катівень, але не про те мова. Хотіла тільки показати, я взяла, вислухала ці численні усні сповіді від багатьох тих, хто пережив окупацію. Це було 7 місяців, від березня до 10 вересня 22 року. І маю книжки ізюмських письменників, поетів, і мабуть, весь світ зараз знає щоденник Вакуленка, який закопав під Вишнею за 1 день, як його арештували і знищили. Дитячого письменника, автора 13 дитячих книжок. Ольги Садкової, я з нею подружилася, усі її книжки хотіла б, це таке, знаєте, діалог в нас може вийти дуже цікавий на цю тему. І я пропоную, якщо можна, може справді зробимо щось таке продовження, власне, вашої тематики, але усні історії, oral history з часів окупації, вони дуже повчальні. Крім того, що маю багато друкованого матеріалу, не все сьогодні захопила, бо тільки сьогодні вранці програму побачила, але вдома маю ще щоденник медичної сестри старшого віку, яка кожен день записувала і ховала, щоб рашисти не знайшли цей щоденник. І він, знаєте, іскрить від тих доповідей. Не буду довго говорити, але пропоную таку співпрацю продовжити. Справді, хочу, щоб колеги всі почули, як мені радісно, що ми зараз бачимося, і як мене тішить
що ви, незважаючи на неймовірні обставини, робите надзвичайно велику справу. Я можу тільки приєднатися до слів нашої керівнички, що ми гордимося дружбою з вами. Це прекрасно, що ми в такому творчому колективі тримаємось, єднаємось, можемо робити, справді можемо робити великі справи. Всім вам здоров'я і честь, і хвала. Я справді горжуся, пишаюся такими колегами. Ще, знаєте, святої пам'яті професор Гром'як, пригадуєте, Роман Гром'як, так? Колись на якійсь вченій раді в Києві мені сказав, отам у Бердянську такі цікаві дослідниці, з тої кафедри буде щось особливе. Його слова пророчі. Тішуся. Час, коли так тяжко з літературознавством, з теорією літератури, коли так непросто відстоювати пріоритет гуманістичних дисциплін, коли криза гуманістики в усьому світі, то ваша кафедра просто як зірочка. Дякую вам за все. Дякую. Будемо в контакті, я вам доповідь вишлю. Дякую, пані Валентино. Так, обговоримо саме, можливо, форму співпраці, можливо, це буде лекція ваша, чи обговоримо. В грудні запрошую сердечно. Oral history, так, у сповідях, oral history. Дякую. Людей часу війни, запрошую. Так. Дякую. Це буде 5-та наша конференція з цієї тематики із особистих документів. Вишлю запрошення всім. Дякую, дуже вам дякую. І вам дуже дякуємо за оцінку нашої роботи, за щиру підтримку. Теж дуже дякуємо. Можливо, там... А якщо можна, Ольга Дмитрівна, я буквально 2 слова скажу щодо Валентини Соболь. Я хочу їй подякувати, бо саме у витоків цієї конференції стояла саме вона. І вона розпочинала ці конференції в нашому Бердянському університеті, коли ми тільки-тільки зароджувалися, я маю на увазі, як доктори наук, професори. І вона тоді на самому початку, це були десь 96-ті роки, вона підтримала нас, і я їй за це дуже-дуже вдячна. А вже потім ми стали такою силою, якою є зараз. Дякую вам. Дякую, Вікторія Анатоліївна. Представниця нашої кафедри, яка була у нас завідувачкою кафедри, ректором університету. І дякуємо за те, що ви згадали ті наші початки наукової нашої презентації наших досліджень. Там Вікторія Анатоліївна напише мені на чат про себе щось. Вибачте, там у чаті є питання, Софія Олегівна, можете ви його? Так, питання є, але я не бачу серед учасників Івани. Мені здається, що він підключився від нас. Ага, ну так, воно вже... Тому, напевно, вже особисто можна буде поставити. Добрий день, вибачте, Іван зараз зайде, у нього просто технічна проблема. Вибачте, він зараз приєднується. Я хотіла ще, Ольга Дмитрівна, з вашого дозволу сказати, як далі буде працювати. Так. У нас сьогодні передбачаються ще секції на конференції, і завтра так само 2 секції зранку будуть працювати з 10 і до 11, і з 11. Власне, я хотіла тільки підкреслити, щоб всі звернули увагу, що Zoom-лінки на конференції інші, ніж для пленарного засідання. Майже всі вони інакші, вони є в програмі. Будь ласка, уважно дуже дивіться за програмою, який номер секції і за яким лінком ви будете заходити. О 2-й годині почнуться сьогодні вже секції. У нас буде 4 україномовних, 1, 2, 3 з 4 будуть працювати об'єднані, а 5-та секція англомовна, також запрошуємо учасників. And I'll say it in English as well. So we'll have 5 panels today. One of them is English language panel, and I ask every participant to pay attention to the Zoom links that are other than the link to the plenary and opening session. So please look at the program and follow the Zoom link of your panel. Thank you. Так. Я бачу, що зайшов Івани, так? Я, мабуть, озвучу питання від Ольги Боговін. Який твір Лесі Українки є вашим улюбленим? Чому? І чи є творчість Лесі Українки актуальною для світу сьогодні, на вашу думку?
Дуже цікаве питання і дякую про це. Абсолютно суб'єктивно для мене є улюбленим твір Лесі Українки «Дочка Єфая». Є такий короткий вірш, існує чудовий переклад і грузинською мовою теж, перекладач Раулія Чилачева, чудовий переклад є грузинською мовою, один із чудових переклад. І так само «Надія», вірш Лесі Українки. Загалом, Леся Українка актуален для світу не тільки за творчості, щодо текстів, його написання, її написання текстів, бо як постать України, як національний поет України, я так думаю, як творець модерної України і європейської України, я так вважав Леся Українка, і не тільки я так вважав Леся Українка. Існує така думка у сучасній літературознавстві, тому що, я думаю, є актуальний, один із актуальним автором із України. І це її склад у світовій літературі. Дякуємо щиро за відповідь. Можливо, ще є запитання до наших учасників. Так, добре. Тоді, якщо питань немає, то, напевно, Ольга Дмитрівна, я передаю вам слово. Дякую, Софія Олегівна. Щиро дякую нашим учасникам за привітання, за оцінку нашої роботи, за доповіді. Це справді, я щиро вважаю, є підтримкою і допомогою у нашій роботі, у нашому житті, тому що дуже багато із нас, більшість, не вдома, не в Бердянську, який окупований, а ми живемо справді у різних куточках України, а також за кордоном. Тому от такі зібрання, слова, ваші доповіді, це і є та підтримка, яка нам потрібна і яку ви нам даєте. Я вважаю, що наша конференція, проблеми, які вже розглядалися, літературознавчі, про які ми ще будемо говорити на секційних засіданнях, це справді важливий крок у геопоетичних сучасних дослідженнях. Тому я бажаю всім гарної роботи у секціях, нових вражень, нових ідей, дискусій, запитань для того, щоб розвивалося наше літературознавство і ми були частиною цього розвитку. Я надіюся, як напевно і всі ми, що наступна конференція відбудеться в Бердянську, але напевно немає вже такого оптимізму, як був у нас минулого року. Однак ми залишаємося оптимістами, ми не просто віримо, ми впевнені в тому, що Бердянськ – це українське місто, завжди було, є і буде. Дякую. Ольга Дмитрівна, я перекладу англійською, напевно, бо у нас є ще основні зарубіжні учасники. So, Professor Olga Harlan thanks everybody for the participation, and she says that your presentations are real support of us, because in fact, most of us don't live at home in Berdyansk, and we're dispersed all over the world and in different Ukrainian cities, but nevertheless, we hope to return to our beloved Berdyansk, to the Azov Sea, and to run our next conferences in the walls of our university, and to welcome everybody there. Though we are not such optimists as the previous year, but we are convinced that
the Ukraine will win the war, and that we will return to our city. And she says that this conference is a real step to develop the geopoetical studies, not only in Ukraine, but also abroad. And thank you very much. So we'll meet in half an hour at our panels. You're welcome. Всім дякую. Зустрічаємося о 14-й, відповідно до програми і до оголошень пані Софії. Дякуємо. Дуже вам дякуємо. Дякуємо. Дуже вам дякуємо всім. Дякую вам усім. Знаменито. До зустрічі.